ডিপ্রেশন শব্দটি খুব শোনা, তাই না? বর্তমানে ডিপ্রেশন শব্দটি একটি কমন শব্দ হয়ে গেছে। কেউ একটু মুড অফ করে থাকলে একটা কোশ্চেন আসবেই যে তুমি কি ডিপ্রেশনে আছো বা তুমি কি ডিপ্রেশনে ভুগছো, তাই তো? বর্তমানে দিন যত বাড়ছে তত কিন্তু ডিপ্রেশনের পরিমাণটাও বাড়ছে, প্লাস ডিপ্রেশনের ফলে সুইসাইডের পরিমাণও বাড়ছে। আর বর্তমানে ডিপ্রেশন মেনলি দেখা যাচ্ছে যারা নিউ জেনারেশন তাদের মধ্যে 20 থেকে 25 বছর বয়সী। সো আজকে আমি আলোচনা করব যে ডিপ্রেশন কী, ডিপ্রেশন কেন হয়, এবং ডিপ্রেশনে কী কী সাইন অ্যান্ড সিমটম দেখা যায়, এবং ডিপ্রেশনে কী কী ম্যানেজমেন্ট রয়েছে, এবং কী করে ডিপ্রেশন প্রিভেন্ট করা হয়, সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। সো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে, আর মাঝখানে কিন্তু কোনো স্কিপ করবে না। আর আরেকটা রিকোয়েস্ট, যদি ভিডিওটিকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে। তোমাদের কমেন্টগুলো আমাকে মোটিভেট করে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য। তো অবশ্যই কমেন্ট করবে, কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যদি পারো ভিডিওটিকে তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথেও শেয়ার করে দেবে। So, what is depression? Depression is a mood disorder characterized by constant feeling of sadness and loss of interest. So, this condition is called as depression. Next, classification of depression. So, based on the ICD-10 criteria, depression is classified. So, first we have to know what is ICD-10 criteria, right? So ICD-10 means International Statistical Classification of Disease. So in this, the psychiatrists are divided the mental disorders into 10 groups, and these groups are described with the alphabet F and some numbers. Okay, and this alphabet numbering system includes 500 to 599. তো 500 থেকে 599 এর মধ্যে যেসব মুড ডিসঅর্ডার, মেন্টাল ডিসঅর্ডার্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে ক্লাসিফাইড করা হয়েছে। এবং এই ডিপ্রেশন এটি একটি মুড ডিসঅর্ডার, এটাকে ক্লাসিফাইড করা হয়েছে F32 টু F33 এই দুটো নাম্বারিকের মধ্যে। যেমন দেখো, F32 ডিপ্রেসিভ এপিসোড, F32.0 মাইল্ড ডিপ্রেসিভ এপিসোড, F32.1 moderate depressive episode, F32.2 severe depressive episode without psychotic symptom, F32.3 severe depressive episode with psychotic symptoms, F32.8 other depressive episode atypical depression, F32.9 depressive episode unspecified, F33 recurrent depressive disorders. So depression is classified based on the ICD-10 criteria, and these are include F32 depressive episode, mild depressive episode, moderate depressive episode, severe depressive episode without psychotic symptoms, severe depressive episode with psychotic symptoms, other depressive episode atypical depression, depressive episode unspecified, recurrent depressive disorders. These are the classifications of depressions. Next, কজেস অফ ডিপ্রেশন। সো ডিপ্রেশনের কজেসগুলো বলার আগে তোমাদের আমি কিছু বেসিক বা কমন কজেস বলে দিই, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, যেগুলো আমাদের রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্টেড। ওকে, লাইক কমন কজেস: স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্টস লাইক ডেথ অফ ক্লোজড ওয়ান, ফাইন্যান্সিয়াল লস, ব্রোকেন রিলেশনশিপ, নেগেটিভ এক্সপেকটেশনস অফ সেলফ। স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্ট লাইক ডেথ অফ ক্লোজড ওয়ান, কোনো কাছের মানুষের মৃত্যু হওয়া, বা ফাইন্যান্সিয়াল লস, কোনো বড়সড় লস, দেন ব্রোকেন রিলেশনশিপ, বর্তমানে এটা একটা কমন কজেস। দেন নেগেটিভ এক্সপেকটেশনস অফ সেলফ বা নেগেটিভ থিঙ্কিং, অলওয়েজ থিঙ্কিং নেগেটিভ। সো দিস আর দ্য কজেস ক্যান লিড টু ডিপ্রেশন। সো ডিপ্রেশনকে মেনলি থিওরি বেসড অনুযায়ী বিভিন্ন কারণ দেখানো হয়েছে। সো থিওরি বেসড অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের থিওরি রয়েছে, যেমন বায়োলজিক্যাল থিওরি। সো বায়োলজিক্যাল থিওরির মধ্যে ইনক্লুড রয়েছে নিউরোকেমিক্যাল, জেনেটিক থিওরিস, এন্ডোক্রাইন থিওরিস, সার্কাডিয়ান রিদম থিওরিস, চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেইন অ্যানাটমি। ওকে, সো পরপর এই থিওরিগুলোর মধ্যে কী কী বলা হয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব। সো প্রথমে দেখো নিউরোকেমিক্যালস। নিউরোকেমিক্যালস
like norepinephrine and serotonin are decreased, and dysregulation of acetylcholine and GABA can lead to depression. So neurochemical dysregulation বা decrease level like norepinephrine and serotonin level যখন decrease হচ্ছে এবং dysregulation of acetylcholine and GABA can lead to depression. ওকে, সো নিউরোকেমিক্যাল চেঞ্জেসের জন্য কিন্তু ডিপ্রেশন হতে পারে। দেন জেনেটিক থিওরিস, এই থিওরি অনুযায়ী কী বলা হয়েছে যে স্টাডিজ অফ আইডেন্টিক্যাল টুইন্স শো দ্যাট when one twin is diagnosed with major depression, the other twin has a greater than 70% chance of developing depression. Okay, so this is about genetic theories. Then endocrine theories. So according to this theory, the hypothalamic pituitary adrenal by HPA axis is a system that mediates the stress response, right? So however, in some depressed people, this system malfunctions and creates cortisol, thyroid and hormonal abnormalities. So endocrine theory অনুযায়ী hypothalamic pituitary adrenal axis is a system যেটা স্ট্রেস রেসপন্স করে, কিন্তু যারা ডিপ্রেসড পিপল তাদের মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মালিটিস দেখা যায়, যেমন কর্টিসল, থাইরয়েড এবং হরমোনাল অ্যাবনর্মালিটিস দেখা যায়, যার ফলে ডিপ্রেশন হয়। দেন circadian rhythm theories. So circadian rhythm are responsible for the daily regulation of wake sleep cycles, arousal and activity patterns and hormonal secretions. Okay, so individuals experiencing circadian rhythm changes are at increased risk for developing depressive symptoms and also other mood symptoms. So circadian rhythm theory অনুযায়ী wake and sleep cycle circadian rhythm মেনটেন করে, অ্যান্ড অ্যারাউজাল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি প্যাটার্নস অ্যান্ড হরমোনাল সিক্রেশন অলসো মেনটেন করে। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে যেসব মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগছে বা ডিপ্রেশনে ভোগে তাদের এই সার্কাডিয়ান রিদমের মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মালিটি দেখা দেয়, যার ফলে তারা ডিপ্রেশনে ভোগে। দেন চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেইন অ্যানাটমি, লস অফ নিউরনস ইন দ্য ফ্রন্টাল লোবস, cerebellum and basal ganglia has been identified in depression. So brain anatomical changes also can lead to depression. So these are the causes according to the biological theory. Next theory, psychosocial theories. Psychosocial theories include psychoanalytic theory, behavioral theory, cognitive theory and sociological theory. So psychoanalytic theory অনুযায়ী কি বলা হয়েছে, so according to Freud 1957, depression results due to loss of loved object and fixation in oral sadistic phase of development. Okay, so analytic theory, psychoanalytic theory অনুযায়ী কোনো loved object, loss of loved object and fixation in the oral sadistic phase of development can lead to depression. Then behavioral theory. So according to this theory, depression occur due to repeated losses in ফার্স্টে কোনো কিছু বারবার হারানো, সেগুলো কী করে ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে। দেন cognitive theory. So according to this theory, depression occur due to negative cognitions, negative চিন্তা ভাবনা, like negative expectations of the environment, negative expectations of self, negative expectations of future. So always thinking negative. So this condition can lead to depression according to the cognitive theory. Next, sociological theory. Sociological theory related to our social life, right? So like death, marriage, financial loss, etc. stressful life events can lead to depression. Okay, next causes transsectional model of stress or adaptation. So according to this model, depression occur as a combination of predisposing factors like family history, biochemical alterations and past experiences like object loss in infancy, defect in cognitive development. Okay, so according to this model, depression হতে পারে কী কী কারণে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, বায়োকেমিক্যাল অল্টারনেশনস অথবা পাস্টে কোনো কিছু হারানো বা কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কোনো ডিফেক্ট তৈরি হলে সেগুলো কি হতে পারে, ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে। সো এই কয়েকটা কারণ রয়েছে ডিপ্রেশনের বেসড অন দ্য থিওরি। ওকে, নেক্সট
ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস অফ ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশনে মেনলি আমরা কী কী সাইন অ্যান্ড সিমটমস দেখতে পাই বা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস। সো ডিপ্রেশনে আমি ডেফিনেশনে প্রথমেই বললাম যে ডেফিনেশনে কী বলা হয়েছে, ডিপ্রেশন মানে স্যাডনেস, মুড এবং লস অফ ইন্টারেস্ট, রাইট। সো এখানেও দেখো বলা আছে যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস স্যাডনেস অফ মুড, লস অফ ইন্টারেস্ট, লস অফ প্লেজার ইন অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস, হোপলেসনেস, হেল্পলেসনেস, সেলফ ব্লেম, সুইসাইডাল থট, সবসময় সুইসাইডাল থট মাথায় ঘুরবে, ইলিউশনস, হ্যালুসিনেশনস, স্টুপার, আবার ডিক্রিজ অ্যাপাটাইট, লস অফ স্লিপ বা ইনসোমনিয়া বা ডিফিকাল্টিস অফ স্লিপিং, ডিফিকাল্টিস ইন থিঙ্কিং অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন, মেনস্ট্রুয়াল অ্যান্ড সেক্সুয়াল ডিস্টারবেন্স, ক্রাইং অ্যান্ড থটস অফ ডেথ বা একটুকে যেটা বললাম সুইসাইডাল থট। ওকে, সো এই কয়েকটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কমনলি আমরা ডিপ্রেসিভ পেশেন্টদের মধ্যে দেখতে পাই। তারপরে দেখো ম্যানেজমেন্ট। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কী কী মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট রয়েছে সেগুলো একবার দেখে নেই। সো সাম ক্যাটাগরিজ অফ অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস ক্যান বি গিভেন লাইক সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রেপটেক ইনহিবিটর্স and tricyclic antidepressants, monoamine oxidase inhibitors, and some physical therapies like ECT and light therapy. So first we have to know what is ECT and light therapy, right? These are the physical therapies. So ECT is an artificial application of electrical current to the brain for the secretion of seizure or abnormal electric discharge of brain that will change the brain chemistry and also reduce the mental illness symptom. It's called as ECT. And light therapy, sometimes it's called as phototherapy. It involves exposing the patient to an artificial light source during the winter months to relieve seasonal depression. এটা মেনলি দেওয়া হয় যেসব পেশেন্টরা সেশনাল ডিপ্রেশনে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে। সো এই কয়েকটা তোমরা ট্রিটমেন্ট দেখলে। আবার রয়েছে দেখো সাইকোসোশ্যাল ট্রিটমেন্ট। এখানে কিছু থেরাপি দেওয়া হয়, যেমন দেখো সাইকোথেরাপি। সো দিস থেরাপি হেল্পিং দ্য পেশেন্টস গেইন ইনসাইট ইন্টু দ্য কজ অফ দেয়ার ডিপ্রেশন। ওকে, দেন cognitive therapy, this is for correcting depressive negative cognitions like hopelessness, helplessness, etc. একটু আগে কজেসে আমি বললাম যে কগনিটিভ কজেস কিছু রয়েছে, যে কগনিটিভ ডিফেক্ট বা অলওয়েজ কী হয় নেগেটিভ থিঙ্কিং, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ্রেসিভ হওয়ার চান্স বেশি রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে কগনিটিভ থেরাপি দেওয়া হয়। দেন সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি, ইন দিস থেরাপি রিঅ্যাসুরেন্স, ভেন্টিলেশন, রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটি থেরাপিস আর গিভেন। এখানে মেনলি এই ধরনের থেরাপিগুলো দেওয়া হয়। সো এই কয়েকটা ট্রিটমেন্ট আমি বলে দিলাম। ডিপ্রেশন প্রিভেনশনের কিছু কমন স্টেপস রয়েছে, যেমন 1 নাম্বার মেডিটেশন, অবশ্যই মেডিটেশন করতে হবে। নাম্বার 2 নেগেটিভ থিঙ্কিং, অবশ্যই নেগেটিভ চিন্তাভাবনাগুলো বন্ধ করতে হবে। নাম্বার 3 অবশ্যই নেগেটিভ মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হবে, যারা ডিমোটিভেটেড তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। অ্যান্ড নাম্বার 4 যারা মোটিভেটেড পজিটিভ মানুষ তাদের সাথে মেলামেশা করতে হবে। সো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে।